Okay. Now, we inspiratory capacity, volumes and the lung volumes and the and then we had discussed about factors that affect the rate of diffusion. Factors that affect the rate of diffusion, two important factor is pressure gradient, which we did not study. After which we discussed about the thickness of the membrane. We discussed that. Thickness of the membrane, alveolar membrane, and then we had basement membrane, and then we had capillaries in there. Capillaries in there. We had all these things. So, and then we have something which is known as solubility of gas. These three factors are rate of diffusion affect. So, coming to partial pressure. Partial pressure what is meant by partial pressure? Partial pressure is one minute. Okay, what is partial pressure? Or pressure okay, this is pressure contributed by individual gas in a mixture of gas. See, there are lot air pressure, total air pressure. There will be pressure which is exerted by nitrogen, pressure which is exerted by oxygen, pressure which is exerted by carbon dioxide, blah 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 blah. Because total air is there. Air in a pressure and adile exert pressure. So what is partial pressure? Partial pressure is pressure contributed by nitrogen onto this total pressure. Nitrogen total pressure contribute total pressure contribute partial pressure. So the pressure contributed by nitrogen alone is known as partial pressure of nitrogen. Pressure contributed by oxygen alone is known as partial pressure of oxygen. Pressure contributed by carbon dioxide alone is known as partial pressure of carbon dioxide. This is generally expressed in millimeter Hg. Millimeter Hg normally denote. So partial pressure is partial pressure very important. See, we need some kind of transference of oxygen and carbon dioxide. Oxygen evident oxygen atmosphere lungs flow on the flow on the oxygen flow on the പറഞ്ഞു നോക്കിയോ തിരിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാ വരണേന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാ വരണേന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ Yeah, so what is happening? Oxygen is going to come in from atmosphere. It moves to your lungs. Lungs ile alveoli ilekku varum. Alveoli il ninnum blood ilekku varum. Blood il ninnum tissues ilekku povum. Tissues carbon dioxide is taken from the tissues to the blood and then comes to the alveoli. Alveoli this is what is the flow. So everything actually depends on the partial pressure. See, the gases are going to move according to the partial pressure. Oxygen is going to move from a region of place where partial pressure of oxygen is higher to place where partial pressure of oxygen is lower. Partial pressure of oxygen oxygen move. Partial pressure of carbon dioxide carbon dioxide move. It's a very simple logic, right? Oxygen oxygen partial pressure of oxygen is going to be more. So oxygen is going to move from region of high partial pressure of oxygen to region of lower partial pressure of oxygen. Carbon dioxide is going to move from higher partial pressure of carbon dioxide to lower partial pressure of carbon dioxide. Now coming to see where all does this particular exchange happen. Alveoli is the primary site and of course tissues your exchange nadakkum. Alveoli and tissues rendu salthana majorly exchange nadakkanam. Okay, so now coming to, if you see what is a partial pressure, atmospheric air, oxygen karyam nammal nokka. Okay, oxygen le atmospheric air inde partial pressure is 159. Partial pressure of oxygen in atmosphere, partial pressure of oxygen in atmosphere is 159. Okay, alveoli partial pressure is 104. Obviously 159 to 104 there will be a flow of oxygen, and alveoli ninnu aarde edutike pone deoxygenated blood ilekku po.
deoxygenated blood 104 deoxygenated blood, it is just 40. It is just 40. ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടും oxygen, because 104 to 40 it really moves in, right? After which deoxygenated blood in the partial pressure koodi, because oxygen is coming in, so obviously partial pressure is going to increase, and it becomes 95. It becomes almost 95. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ, ഇത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളൈ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളൈ. ദിസ് ഇസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്സിജന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കോ, 159 ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ആൽവിയോളൈയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് 104. ഓക്സിജൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു കം ഇൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സോ blood alveoli, it is just 104, so obviously oxygen is going to come in, and blood in there the verum 40. Okay, and obviously this is going to move, oxygen is going to move to deoxygenated blood. 40 il ninnum appo iyal ethrayai ipo 95 ai, 40 il ninnu ethrayai 95 ai, and these chetamare they came into what? They came into the tissues. This is the tissue. Tissue le vannappo cheta, this is just 45, this is just 40, oxygen is just 40. All right, appo ivade 95 ilana oxygen vanne, so they moved into the tissue. Manasilayo itre sambhavam manasilayo? Okay ano? All right, you guys okay now? You understood? And ultimately this became 40. Oxygen ന്റെ കഥ അങ്ങനെ ഈ 40 ഉള്ള ബ്ലഡ് ആണ് മുകളിലേക്ക് ലങ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ക്ലൈമാക്സ് ഓൾസോ ഓക്സിജന്റെ കാര്യത്തിലെ. നൗ കമ്മിങ് ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ടിഷ്യൂസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി. ടിഷ്യൂസിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ. ടിഷ്യൂസിന്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് 45. ഇവിടെ 40 ആണ്, ആൻഡ് മൂവ് ഇൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 45. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് 45. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് 40. അപ്പൊ ഇവിടെ 45 ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഇൻ. 45 നിന്നും 40 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യും. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ 0.3, വെറും 0.3 പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. partial pressure of carbon dioxide in air, energy in this one, in the what blood is 40. Okay, ingane vannappezhekkum tissue lu vannu. Ivade 45 ആണ് ടിഷ്യൂലെ partial pressure of carbon dioxide. Now carbon dioxide is going to move from 45 ഉള്ള tissue to 40 ഉള്ള blood. And blood ine endaki partial pressure 45 ആക്കി. എന്നിട്ട് ഈ 45 ഉള്ള ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും again alveoli, if you see, this is just 40. അപ്പൊ 45 നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചാട്ടം ചാടി. 40 അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു, and then it's atmosphere, it is just 0.3. Okay, I am going എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ആള് ഓടിപ്പോയി. ഓൾറൈറ്റ്, ഒരിക്കൽ കൂടിയിട്ട് ഈ ഫുൾ ഫ്ലോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? we'll start again. Okay, അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽവിയോളൈ. ഓക്കെ, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്സിജനിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ is 159. Alveoli it was just 104. So obviously oxygen moves it, and then came the blood. Okay, blood deoxygenated blood was 40. So obviously carbon dioxide moves in and makes the blood 95. Partial pressure 95. Then it moves. Okay, it moves and it sees tissues. Tissues il endha sambhovikka? Tissues ile it just saw that partial pressure is just 40. 95 ulla oxygen blood il undu. 95 partial pressure oxygen is there in the blood. Blood il 95 aanu partial pressure of oxygen, pakshe tissues il it is just 40. So oxygen is going to move in from the blood to the tissues. Okay, appo ivide partial pressure korayum. Ivide partial pressure koranitte it will become 40. Ultimately it will become 40, and that is why this deoxygenated blood is just 40 when it reaches the lungs. Kada manasilayo? Oxygen manasilayo? Yes. Adnan manasilayo? Yes. Now coming to carbon dioxide. Carbon dioxide story does not start from the lungs. Carbon dioxide story is going to start from where? Is going to start from your tissues. Tissues like carbon dioxide was 45, because tissue is a place where carbon dioxide is created, right? Arvindar manasilavunnundu mone?
Okay, carbon dioxide is 45, okay, in the tissues. Pakshe, in your blood, it was just 40. It was just 40. So carbon dioxide is going to jump into the blood, deoxygenated blood, and it is going to go. And here it is just 40. Sorry, carbon dioxide in a ഇവിടെ 45 ആയിരുന്നു, and it moved into the 45 ൽ നിന്ന് 40 ആയിരുന്നു, and it moved into the blood, making it 45. Carbon dioxide partial pressure is 45 now inside the blood. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് carbon dioxide കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. So inside the alveoli, if you see, it is just 40. So what happens? Carbon dioxide is going to jump into the alveoli. പക്ഷേ നമ്മുടെ atmosphere, it is just 0.3. So carbon dioxide is going to move out. It is going to move out. This is the story. ഒരിക്കൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ കുട്ടികളെ. This is the story. പുറത്ത് 159 partial pressure of oxygen inside the alveoli is 104. It is going to move in. Okay, അങ്ങനെ partial pressure of oxygen is going to be 95. 95 വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 95 partial pressure of oxygen വന്നു, കണ്ടോ, ഇവിടെ 95 വന്നു. പക്ഷെ here it is very very less. Here it is 40. അങ്ങനെ ഇവിടെ 40 ആണ്, എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ partial pressure of oxygen is tremendously reduced, almost equal to 40 millimeter. അങ്ങനെ അത് ലങ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കഥ എന്താ? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇവിടെ 45 ആയിരുന്നു, ഇവിടെ it was 40. And ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോ this became 45. And 45 ഇങ്ങനെ കയറി ലങ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ it saw that carbon dioxide is just 40 over here. 45 ൽ നിന്ന് 40 ലേക്ക് ചാടി, 40 ൽ നിന്ന് പുറത്ത് 0.3 ലേക്ക് ചാടി. This is the story. Can you all go through that again? So moving on to the second factor. Second factor എന്താണ്? 3 layers ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ thickness of the alveolar membrane, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. Squamous epithelium of the alveoli, basement substance and the endothelium of the capillaries. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ thickness വളരെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ solubility of gases. Solubility of gases നമ്മൾ പറഞ്ഞു. See, partial pressure difference, ഒരേ partial pressure difference ന് how much is it going to move? How much of gas is going to move? അതിനാണ് അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അത് it depends on the solubility of the gases. If you see, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, ഇവിടെ 40, ഇത് നോക്കട കുട്ടിയുടെ. If you see this, you can understand. ഇവിടെ 45 ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ഇവിടെ 45 ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. This is 45, right? And this is just 40. Alright, ഇവിടെ 95 ആണ്, ഇവിടെ 40. Alright, so ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ partial pressure difference is very low. So അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറവല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് തോന്നും. No, for 1 partial pressure difference of carbon dioxide, 20 times that of oxygen. 20 times that of oxygen ആണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യണേ. 20 times that of oxygen ആണ് മൂവ് ചെയ്യണേ. സോ 5 പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 ടൈംസ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും 5 പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ മൂവ് ചെയ്യണേ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സോല്യൂബിലിറ്റി. Okay, so Graham's law എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? What is Graham's law? Relative diffusion rate. എത്രയാണ് diffusion ചെയ്യണേ? It depends on the solubility. It is directly proportional to solubility. As and when the solubility increases, relative diffusion rate ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. Relative diffusion rate is directly proportional to solubility. അതേസമയം solubility is directly proportional to 1 by root of molecular mass. ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. 1 by root of molecular mass. Okay, diffusion rate of carbon dioxide is almost 19 times that of oxygen. Almost 19 times that of oxygen. Solubility of carbon dioxide എത്രയാ? 20 to 25 times. 20 to 25 times. അപ്പൊ solubility of carbon dioxide എത്രയാണ്? 20 to 25 times that of oxygen. All right, അതേസമയം diffusion rate എത്രയാ? Diffusion rate is 19 times, almost 19 times that of oxygen. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം. അതായത് per unit difference of partial pressureന് ഓക്സിജനെക്കാളും 20 times 20 അല്ലെങ്കിൽ 19 times കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചാടും.
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചാടും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വളരെ കുറവ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിലാണെങ്കിൽ പോലും ചേട്ടൻ ചാടി പോകുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ കമ്മിങ് ടു ഇവിടെ നോക്കി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ തൽക്കാലം പഠിക്കേണ്ടത് മിനിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്, അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ നോക്കാം നമുക്കിത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഇതാണ് സംഭവം. എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ആൽവിയോളൈ. ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 3 layers. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളൈ, എൻഡോത്തീലിയം ഓഫ് ആൽവിയോളർ കാപ്പിലറീസ് ആൻഡ് ബേസ്മെന്റ് മെംബ്രെയിൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ലെസ് ദാൻ 1 millimeter ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ നീറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽവിയോളൈ സർഫസിൽ there is something known as alveolar surfactant. ഓക്കെ, ആൽവിയോളർ സർഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. ആൽവിയോളർ സർഫെക്റ്റന്റ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ ആൽവിയോളൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് പീച്ച് പോവാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങ് കൊളാപ്സ് ആവാൻ പാടില്ല, സാധനം പോകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ആവാൻ പാടില്ല. സോ ദിസ് ആൽവിയോളർ സർഫെക്റ്റന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ആക്ച്വലി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ആൽവിയോളൈ. ഓക്കെ, അപ്പോ സർഫസ് ടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആൽവിയോളൈ കൊളാപ്സ് ആവാതിരിക്കാനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഇത് ആരാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണേ? ആൽവിയോളർ സർഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് type 2 pneumocystes. ഓക്കെ, type 2 pneumocystes എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. they synthesize alveolar surfactant. alveolar surfactന്റെ പണി എന്താണ്? ആൽവിയോളൈ കൊളാപ്സ് ആവാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആൽവിയോളർ സർഫെക്റ്റൻസിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെസിത്തിൻ ആൻഡ്, ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല, സ്ഫിംഗോമയലിൻ. ഓക്കെ, സ്ഫിംഗോമയലിൻ. ഓക്കെ, നീറ്റിന് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സ്ഫിംഗോമയലിൻ 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടേക്കുന്നതാണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ്? നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ കഥ പഠിക്കാനുണ്ടോ? കഥ പഠിക്കാനില്ല, നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനില്ല 2 ചേട്ടന്മാരുടെ കഥയാണ്. ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്സിജനെ എങ്ങോട്ട് നിന്ന് എങ്ങടേക്കാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക? ലങ്സിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുപോകാൻ 2 വഴികളാണ്. ഒരെണ്ണം RBC കയറി കുടുകുടുകുടൂന്ന് പോകും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ 97% of the oxygen is transported through the RBCs. 97% is transported through the RBC. 3% എങ്ങനെയാ? പ്ലാസ്മ ഇസ് there. See, നോക്കിക്കോ, ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുണ്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. ബ്ലഡ് വെസൽസില് you have a like a basement substance is there. You have a basement substance. All right, basement substance is there. This basement substance, or some kind of basement substance is there, like ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം, basement substance. All right, ഈ basement substance you have a lot of RBCs which are going around. RBCs are going around, WBCs are going around, white blood cells are going around. So this is how it is. The plasma, it is the matrix. Plasma is the matrix which is there, and inside that there are a lot of cells. It can be RBCs, it can be platelets, it can be WBCs. WBCs are there. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ്സ് ആണ്. This is a matrix. Plasma is the matrix. സേമിയ in സേമിയ പായസം. ഓക്കെ, സേമിയ പായസത്തിന്റെ മെട്രിക്സ് ഇസ് പാല്. സേമിയ പായസത്തിന്റെ മെട്രിക്സ് ഇസ് പാല്. സേമിയ ഇസ് ദ സെൽ, കശുവണ്ടി ഈസ് ദ സെൽ, മുന്തിരിങ്ങ ഈസ് ദ സെൽ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ പാല് ഇസ് ദ മെട്രിക്സ്. Now coming to ഓക്സിജനെ മേജർലി കൊണ്ടുപോകുന്ന ചങ്കുകൾ ആരാണ്? RBCs ആണ്. 97% of the oxygen is carried by the RBC. 3% is dissolved in the plasma. Plasma is dissolved. RBC is going to have, RBC is going to have the most important thing, which is hemoglobin. Hemoglobin. Okay, hemoglobin എന്തൊക്കെയാ പ്രത്യേകത? red colored ആണ്, and it has iron. It has iron, very important. Iron containing pigment ആണ് hemoglobin, and it has 4 subunits. It has 4 subunits. Okay, 4 subunits. ഈ 4 subunitsലും there is ഒരു subunitൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ there is a heme chain and a globin chain. Okay, 2 parts ആണ്. ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 subunit ഉണ്ട്. Okay, I'll just show you how it doesn't look like that, but still
അയ്യോ എന്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദേ കിടക്കണം. എന്റെ അല്ല ആരുടെയോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ദേ ഒരു സബ് യൂണിറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ സബ് യൂണിറ്റ്, മൂന്നാമത്തെ സബ് യൂണിറ്റ്, നാലാമത്തെ സബ് യൂണിറ്റ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ ഗ്ലോബിൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഹീമോ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഗ്ലോബിനും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ ആണോ? ഒരു ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദേ ആൻഡ് ഗ്ലോബിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദേ. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ചേട്ടന്മാരുടെ കയ്യില് സംഭവം ഉണ്ടാവണം. നൗ കമ്മിങ് ടു, അയ്യോ എവിടെ പോയി? ആ ഹീം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഗ്ലോബിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നോക്കിക്കോ, ഓരോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ 4 സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4 സബ് യൂണിറ്റിനും ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹാസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ HB എന്ന് എഴുതാട്ടോ. 4 സബ് യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈൻഡ് വിത്ത് 4 ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ട് ഇറ്റ് റിവേഴ്സിബിളി ഫോംസ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ അതെന്താ റിവേഴ്സിബിളി ബൈൻഡ് ചെയ്യണം? എന്താ പെർമനന്റ്ലി ബൈൻഡ് ചെയ്യട്ടെ? ചേട്ടാ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലങ്സിന്റെ അവിടെ ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ വന്നു. ഓക്കെ, ലങ്സിന്റെ അവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വന്നു, 4 ഓക്സിജൻ ചാടി ഹീമോഗ്ലോബിനെ പിടിച്ചു. ടിഷ്യൂസിന്റെ അവിടെ വന്നു. ടിഷ്യൂസിന്റെ അവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പറയാണ് ഞാൻ വിടില്ല നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ടിഷ്യൂസിലേക്ക് പോകണ്ടേ തിരിച്ച് ആള്? ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആവണ്ടേ? തിരിച്ച് ഓക്സിജന് ടിഷ്യൂസിൽ കൊടുക്കണ്ടേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ റിവേഴ്സിബിളി ബൈൻഡ്. മനസ്സിലായോ കാര്യം എന്താന്ന്? സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് പെർമനന്റ്ലി ബൈൻഡ്. പെർമനന്റ്ലി ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിവേഴ്സിബിളി ബൈൻഡ്സ് ടു ഫോം ദി ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ. ആൻഡ് ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ultimately when it reaches the tissues it splits up to form hemoglobin and 4 oxygen. And ഈ എങ്ങനെയാ ബൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ, ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ആരായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യണേ? ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബൈൻഡ് വിത്ത് ദ അയൺ മോളിക്യൂൾ. 4 അയൺ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now what are the factors which are affecting the binding of hemoglobin? Okay, first important factor is the partial pressure of oxygen. Second, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. ഇത്രയും പേരാണ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, partial pressure of oxygen കൂടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. partial pressure of oxygen കൂടിയാൽ, okay, it is going to bind with the hemoglobin. It is going to bind with the hemoglobin. Carbon dioxide in a partial pressure ipa oru സ്ഥലത്ത് വന്നു. Okay, hemoglobin ഇവിടെ വന്നു. Now it sees that partial pressure of oxygen is very high in this place. Okay, let us form HbO2. Hemoglobin ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറയും. അതേ സമയം in tissues partial pressure of carbon dioxide is very high. It comes over here and decides, oh, partial pressure of carbon dioxide ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ, ഇതിനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമല്ലോ. And it splits to form Hb plus O2. തിരിച്ചു കൊടുക്കും. Okay, hydrogen ion concentration കൂടിയാൽ also it splits to form oxygen. Exercise ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂസിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര കൂടുതലാ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ വരുമ്പോ it again splits to form oxygen and to dissociate the Hb and O2. മനസ്സിലായോ? So what are the factors which are going to affect the binding of oxygen with hemoglobin? One, partial pressure of oxygen. അത് കൂടുന്തോറും, partial pressure of oxygen കൂടുന്തോറും hemoglobin says, yeah, there are a lot of oxygen to be carried. I'm going to bind with you. I'm going to deposit you there. Okay, when it sees that carbon dioxide is partial pressure of carbon dioxide ഭയങ്കര കൂടുതലാണെങ്കിൽ it dissociates. Now I'm going to set you right, man. I'm going to give you some oxygen. Hydrogen ion concentration, because of exercises and a lot of acidity is formed, H plus is formed, no? അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കും. ചേട്ടാ കുറെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ, ലൈക്ക് എക്സസൈസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോ again oxygen is deposited. In the sense HbO2 is split into Hb and O2. Dissociation happens. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയുമ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കുറയുമ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡിസോസിയേറ്റ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യണേ? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. Are you guys clear with this? Yes ആണോ? Can you all revise it again? എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. നോക്കിക്കോ, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ലങ്സിന്റെ കേസില് ഇഫ് യു സീ partial pressure of oxygen is very high in this lungs.
Upper HbO2 is formed. Partial pressure of carbon dioxide is less in lungs. So again, favors HbO2 creation. Acidity is less in lungs, HbO2 creation. Temperature is comparatively less in lungs, so HbO2 creation is formed. മനസ്സിലായോ? ടിഷ്യൂസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവാണ്. സോ ഡിസോസിയേഷൻ Hb+O2. ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കുറവാണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടിഷ്യൂസിൽ, ഇവിടെ ടിഷ്യൂസിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. H+ കൂടുതലാണ്, ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, സോ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ കമ്മിങ് ടു saturation. So what is going to happen? We are going to talk about oxygen. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ. 100 ml. അപ്പൊ നമ്മൾ റെസ്റ്റിന്റെ കേസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാ. Okay, say you have 100 ml of blood at rest. Say you have 100 ml of blood. 100 ml is going to carry 20 ml of oxygen. 100 ml of blood is going to carry 20 ml of oxygen. From this 20 ml, only 25% is going to be delivered to the tissues. 25%. 25% of 20 ml is 5 ml is being delivered to the tissue. Baki 75% of the oxygen is going to be present in the blood itself as HbO2. Okay, which is 15 ml of 15 ml of oxygen is going to be present as HbO2 itself. All right, itre okay aano manaslayo? Okay, അതേ സമയം നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 20 ml in 50% is going to get delivered into tissues, 50% is going to be delivered present in the blood. That is 10 ml is going to be delivered delivered as oxygen to the tissues. 10 ml is going to be present as HbO2 itself. അതേ സമയം strenuous exercise ചെയ്യുമ്പോൾ 75% of it goes to the tissues and 25% മാത്രമായിരിക്കും ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുക. That is 15 ml is going to be delivered to the tissues and 5 ml മാത്രമാണ് ടിഷ്യൂസിലെ ബ്ലഡിലെ HbO2 ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യോ? സോ ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ. അതിനെക്കാളും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം okay, oxygen saturation of hemoglobin നമുക്ക് പഠിക്കാം. Okay, so okay, take this one. Oxygen saturation of hemoglobin. Partial pressure of oxygen കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് how much of oxygen is going to actually bind to the hemoglobin? അതാണ് നമ്മുടെ കഥ. So you know that there are a lot of hemoglobins in the blood. Okay, hemoglobin partial pressure of oxygen കൂടുന്തോറും oxygen is going to get attached to hemoglobin. Lot of hemoglobin is going to be free. പക്ഷെ partial pressure കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് hemoglobin is going to get attached to oxygen. Lot of hemoglobin is going to get attached to oxygen, and ultimately at a partial pressure of oxygen which is 97, partial pressure of oxygen എത്തുമ്പോൾ 100% saturation is going to happen. At 97, almost at 97, 100% saturation happens. Okay, 100% hemoglobin is going to get attached to the oxygen. Okay, this is what is going to happen. 50% hemoglobin attain ചെയ്യാൻ പോണേ at about 27 partial pressure of oxygen നോക്കിയാ 50% of hemoglobin is going to get attached to the oxygen. Okay, 75% saturation എപ്പോഴാ വരണേ? 75% saturation is going to come at 40 millimeter Hg. 40 millimeter Hg. ഒന്ന് കൂടി നോക്കിക്കോ. 97% partial pressure of oxygen. 97 partial pressure of oxygen എത്തുമ്പോൾ 100% hemoglobin is going to get attached to the 100% saturation ആയി. ഹീമോഗ്ലോബിൻ എല്ലാവരും ഓക്സിജനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം 50% എപ്പോഴാ വരിക? 50% വരുന്നത് 27 millimeters of Hg ആണ് നമ്മുടെ partial pressure of oxygen. അപ്പോൾ 40 mm Hg ആണ് partial pressure of oxygen എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 75% is going to be saturated. 75% hemoglobin is going to be tied up to the oxygen. മനസ്സിലായോ? ഒരിക്കൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാ, ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാ നിങ്ങൾ, എന്നാ കുറെ കൂടി മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ നോക്ക്, റെസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? 75% ബ്ലഡിലാണ്. റെസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ 75% ബ്ലഡിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. See,
this resting physiological range, this is resting physiological range. Idile saturation of partial pressure of resting tissue endana 40 partial pressure of oxygen aanu nammal nerthe kandu. 40 was your tissue. Okay, 40 aanu partial pressure of oxygen inside the tissue. Okay, resting in the samayathe what happened? Resting in the samayathe your partial pressure was 40 inside the tissue. Oxygen de partial pressure was 40 inside the tissue. Angane nokiyappo it is 75% of the hemoglobin is tied. 75% of the hemoglobin is tied up with oxygen. So 75% of oxygen is inside the tissue. 75% is inside the tissue. Nokada kuttiyale ivide nokku 75% of oxygen is inside the blood itself. Sorry, inside the blood aane. Onnum koodi nokkikko njan പറഞ്ഞു തരാം. I know it is pretty confusing. കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനമാണ്. നോക്കിക്കോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ നോർമൽ സമയത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ താഴെ ടിഷ്യൂസിൽ എത്രയാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ? എബൌട്ട് 40. Right, about 40. Rest in the samayathe partial pressure of oxygen was about 40. Okay, now coming to ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ എത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ partial pressure of oxygen 40 ആണ്. Okay, 40 ആവുമ്പോ what is going to happen? എത്ര മാത്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണേ? 75% of the hemoglobin is going to get bound to the oxygen. Okay, 75%ഉം ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ഓക്സിജൻ 75%ഉം എവിടെയുള്ളത്? ബ്ലഡിലാണുള്ളത്. 25% മാത്രമേ ടിഷ്യൂസിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അത്യാവശ്യമെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ 40 ആവുമ്പോ 75% is going to be inside the blood. In the plasma ആയിട്ട് ടൈഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണോ? ഓൾറൈറ്റ്. അതേ സമയം ഇവിടെ നോക്കിയേ, എക്സസൈസ് കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? 50% ടിഷ്യൂലായിരിക്കും, 50% ബ്ലഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് 50% പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഡൗൺ. ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ആയി ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഡൗൺ ടു 30. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? പകുതി മാത്രമേ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ടിഷ്യൂസിൽ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ ആണോ കുട്ടികളെ? മനസ്സിലായോ ഇത്? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ക്യാൻ യു ഓൾ റിവൈസ് ദാറ്റ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Coming to, there is something known as right shift and left shift. Okay, appo right shift unde, left shift unde. See, there are two things. Okay, Haldane effect എന്നും Bohr effect എന്നും രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. Bohr effect എവിടെയാണ് നടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ Bohr effect ആണ് right shift എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. Okay, Bohr effect ഇത് നീറ്റിനുള്ളവർ നോക്കിയാൽ മതി. Bohr effect എന്ന് പറയുന്നതാണ് right shift എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ this happens inside the tissues. Okay, what is Bohr effect? This leads to breakdown of HbO2, അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ അസോസിയേഷൻ. ടിഷ്യൂന്റെ അവിടെയാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് ടിഷ്യൂ റിക്വയർസ് ഓക്സിജൻ. ഈ ഒരു ഫിനോമിനയാണ് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ടിഷ്യൂ പ്രൊവൈഡ്സ് all the conditions which are necessary for the breakdown of HbO2. So at tissues, what happens? The graph is going to move towards the right. Okay, this happens towards the tissues. Appo tissues ile endakku conditions are ullade? Tissues ile HbO2 breaks. HbO2 breaks. This is known as Bohr effect. Okay, increased carbon dioxide ഉണ്ട്. H plus acidity കൂടുതലാണ്. H plus കൂടുതലാണെങ്കിൽ pH കുറവാണ്. ആസിഡ് ആണ്, 1, 2, 3 ആണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. H plus കൂടുതലാണ്, pH കുറവാണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ DPG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. DPG കെമിക്കൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് Bohr effect. അതേസമയം ലങ്സിൽ നടക്കുന്നതാണ് Haldane effect. Okay, Haldane effect. Everything to facilitate the formation of HbO2. Okay, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറവ്, പാർഷ്യൽ പ്രഷർ H plus കുറവ്, ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ്, DPG കുറവ്.
H plus കുറവാണെങ്കിൽ pH കൂടുതലായിരിക്കും. Okay, all these things facilitate the formation of HbO2. This is known as Haldane effect. Okay, so what happens? This at lungs, what happens? Formation of HbO2 നടക്കും. അതിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്? എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ദിസ് ഫേവേഴ്സ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് HbO2. എന്തൊക്കെയാ? ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ്, H+ കുറവ്, pH കൂടുതൽ. BPG ബൈഫോസ്ഫോഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. BPG അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. BPG എന്നായിരിക്കും സാധാരണ തരുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലിസറോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പേര്. അതേപോലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓൾസോ എഫക്ട്സ് ലങ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത്. ടിഷ്യൂസിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത്. ഒരിക്കൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണ കുട്ടികളെ. ഇതൊന്ന് നോക്കിയട കുട്ടികളെ. സോ ആൽവിയോളയിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്? ഹൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്, ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇല്ല, അതേപോലെ H+ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. എല്ലാം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോ പറയുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ടിഷ്യൂസിൽ നേരെ തിരിച്ച് ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്, ഹൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ്, ഹൈ H+ ആണ്, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. So all these favors the dissociation of oxyhemoglobin. So oxygen dissociates from hemoglobin and gets released to tissues in the, in the tissue side. Okay, itre manasilayo? Pattake manasilayo? Yes? Yes, everyone? All right. Now coming to transportation of carbon dioxide. Transportation of carbon dioxide generally happens in 3 forms. Okay, first one is it is carried by hemoglobin. It is carried by hemoglobin. As carbaminohemoglobin, 25% is going to be carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin. 7% is going to be dissolved in plasma. 70% is going to be carried as bicarbonate. 70% is going to be carried as bicarbonate. Carbon dioxide is carried in 3 forms. എന്തൊക്കെയാ? First one, അത് ചാടിക്കേറും ആരുടെ പുറത്ത്? ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ പുറത്ത്. 7% again dissolved in plasma. Oxygen എങ്ങനെയായിരുന്നു? 97% in RBC, hemoglobin. 3% dissolved in plasma. അതേസമയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡില് 25% RBC. Okay, RBC. 7% plasma, dissolved in plasma. Okay, 70% as bicarbonate. Bicarbonate ഇങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So again, carbon dioxide ne എങ്ങനെയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? How is it related to partial pressure of carbon dioxide and partial pressure of oxygen? Obviously, partial pressure of carbon dioxide കൂടിയാ it is going to bind to hemoglobin. It is going to bind to hemoglobin. Partial pressure of oxygen കുറവായിരിക്കണം. As simple as that. ആരാണോ കൂടുതൽ അയാൾ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ചാടി പിടിക്കും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിനെ ചാടി പിടിക്കും. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വീക്ക് ആണ്, ഓക്കെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ടിഷ്യൂസ്. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ലെവൽ. സി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവാണ്, ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ്. എവിടെ ഇത് നടക്കുക? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എവിടെയാ കൂടുതലുണ്ടാവുക? ആൽവിയോളയില്. ആൽവിയോളയിലല്ലേ കൂടുതലുണ്ടാവുക. മനസ്സിലായോ? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എവിടെയാ കൂടുതലുണ്ടാവുക? ആൽവിയോളയില്. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ്. ചേട്ടാ എനിക്കിനി ശക്തി ഇല്ല, ഓക്സിജന് ശക്തി കൂടി, കാരണം ഓക്സിജൻ കൂടുതലുള്ള സോണിൽ പോയി. ചേട്ടൻ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കൊണ്ട് എവിടേക്കാ പോയത്? മറ്റേ നമ്മുടെ KGF ആ കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് ശക്തിയില്ല എന്ന് പറയണ പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറയും ഹീമോഗ്ലോബിനെ എടുത്തോ ചേട്ടാ, കാരണം ലോട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ദേർ. ഓക്സിജൻ ചാടി ഹീമോഗ്ലോബിനെ പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ലോറിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ടിഷ്യൂനെ കണ്ടത്. അവിടെ മൊത്തം ഗുണ്ടകളാണ്. അവിടെ എന്താ? ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പൊ ഓക്സിജൻ പറയും, ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും ചേട്ടാ എനിക്ക് ഇനി ശക്തിയില്ല, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീ കൊണ്ടാക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ആയിരിക്കും ഇത് നടക്കണം. ഓക്കെ ആണോ? ഓലെ. സോ So in alveoli, what happens? PCO2 low ആണ്, PO2 high ആണ്. So in alveoli, dissociation of carbaminohemoglobin happens to carbon dioxide and hemoglobin. All right. So now coming to RBC. Okay. RBC ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ RBCയുടെ ഉള്ളിൽ ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ കഥ. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പറയട്ടെ. Every 100 ml
of blood is going to deliver only 5 ml of oxygen to tissues. 5 ml of oxygen to tissues. Very important. Every 100 ml of deoxygenated blood. Carbon dioxide deoxygenated blood carbon dioxide. That is going to deliver 4 ml of carbon dioxide to alveoli. Okay, manslayo. Every 100 ml is going to deliver 5 ml of oxygen to tissues. Every 100 ml is going to deliver 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. This is now coming to bicarbonate. Bicarbonate is so we have this everyday carbon dioxide in we have this tissues. We have all these tissues where carbon dioxide is formed. Okay, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ കാപ്പിലറീസ് ഉണ്ട്. ബ്ലഡിന്റെ കാപ്പിലറീസിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ RBC ആണ് മഞ്ഞ കളറിൽ വരച്ചു വെച്ചത്. RBC, this is going to be your RBC. Alright, first എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 7% പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ചേട്ടൻ ഓടിപ്പോയി. 7% കാർബൺ പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഈ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് വരച്ചേ ഈ കാപ്പിലറി വരയ്ക്ക് ഈ വലിയ RBC വരയ്ക്ക്. വേറെ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ടിഷ്യൂ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയേ, വേഗം വരച്ചേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇത് എഴുതിക്കോ 7% is going to be dissolved in plasma and travel. പ്ലാസ്മയിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, 23% എങ്ങനെയാ? ഹീമോഗ്ലോബിൻ is going to get attached to the hemoglobin is get attached to the carbon dioxide and travel as മറ്റേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോംപ്ലക്സ്. ഓക്കെ, HbCO2 കോംപ്ലക്സ്. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ? HbCO2 complex. Now what happens? RBC hemoglobin ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ടിഷ്യൂന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ HB ആയിട്ടല്ല വരണേ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ടല്ല. It will have oxygen associated to it. The moment it reaches near the tissue, hemoglobin is going to split into hemoglobin and oxygen. Hemoglobin oxygen complex, oxyhemoglobin is going to split into hemoglobin and oxygen, and this oxygen is going to be delivered to the tissue, and this particular hemoglobin is going to bind to the carbon dioxide to form carbon dioxide hemoglobin complex. Okay ano? Atre okay ano? Manasilayada kuttiyale? Yes ano no ano? ഒന്ന് പറയടാ പിള്ളേരെ, മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അത് പറയണ്ടേ, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നേടാ പിള്ളേരെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നോക്ക്, ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ടിഷ്യൂസിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ 7% is going to go into the plasma. RBC is there. RBC ആരുണ്ടാവും? RBC is coming from the alveoli, ladies and gentlemen. So obviously it is going to have hemoglobin, oxyhemoglobin ആയിട്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവുക, because it is coming from alveoli, no? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ടിഷ്യൂന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്സിഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാവും. ടിഷ്യൂന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതും ടിഷ്യൂല് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലാണ്. നൗ ഓൾ ദ റൗഡീസ് are in and they are going to say ചേട്ടാ സ്പ്ലിറ്റ് എനിക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേണം, ഐ നീഡ് ലോറിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലിങ്ക് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലാണ്, and this hemoglobin HbCO2 is going to be formed. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? Yes. Now another thing is that there is something in the RBC which is known as carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. What is this going to do? E carbon dioxide water kudi combine cheyum in the presence of carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase requires zinc ion as a cofactor. Zinc ion in order to work properly as a cofactor. And carbonic anhydrase carbonic acid ആയിട്ട് മാറും. Carbonic acid ആയിട്ട് മാറും. Again, carbonic anhydrase is going to work and split this carbonic acid into H plus and HCO3 minus ion, bicarbonate ion. H plus and HCO3 minus ion. ഇത്രയും ഓക്കെ മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോ. RBC has carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase work ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്ക് co-factor വേണം. Carbonic anhydrase is going to facilitate the reaction between carbon dioxide and water. Okay.
ഇല്ല. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് വരും. Okay, this carbonic acid is going to be again acted upon by the carbonic anhydrase to form H plus and HCO3 minus. H plus and HCO3 minus split up. Okay, now what happens to this H plus? H plus is going to bind to കുറച്ച് മറ്റേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനും H പ്ലസും കൂടി ആക്ട് ചെയ്യും. ഹീമോഗ്ലോബിനും മോളെ വരാൻ കാണണം പ്ലീസ്. നോ ഹീമോഗ്ലോബിനും H പ്ലസും കൂടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോം HHB. ഓക്കെ, HHB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം ഫോം ചെയ്യും. Okay, so this is hemoglobinic acid. Hemoglobinic acid. Okay, this is a buffer. This is a buffer to reduce H plus. This helps in reduction of H plus. This helps in reduction of H plus. Okay, now what happens to this HCO3 minus? HCO3 minus is going to move out from the RBC. RBC നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. HCO3 minus പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ a Cl minus comes in. A Cl minus comes in. HCO3 minus പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ Cl minus comes in, and this is known as chloride shift. So inside the RBC, chloride potassium iodide കൂടി combine ചെയ്തിട്ട് KCl is formed. പുറത്ത് HCO3 minus is going to get combined to Na plus to form sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. ഈ sodium bicarbonate ആയിട്ടാണ് ചേട്ടൻ ആൽവിയോളയിലേക്ക് പോണത്. And inside the alveoli, തിരിച്ച് reverse chloride shift happens. Reverse chloride shift happens and carbon dioxide is released. So chloride shift happens at the tissue level. What happens inside the RBC? You guys are aware of 7% is going to dissolve in plasma, 23% is going to combine with the hemoglobin to form HbCO2, and 70% what happens? Carbon dioxide and water is going to combine to in presence of carbonic anhydrase. Okay, to form carbonic acid. Carbonic acid again in the Samboikia carbonic anhydrase in the presence, it is going to split to H plus and HCO3 minus. This H plus is going to combine to hemoglobin again. Okay, and it forms hemoglobinic acid. This acts as a buffer to reduce H plus acidity. Okay, H plus acidity. Now what happens to the carbonate ion, bicarbonate ion? Bicarbonate ion moves out. The moment it moves out, a chloride has to come in, and that is why this is known as chloride shift. This is known as chloride shift. Okay, and this bicarbonate is going to combine to sodium to form sodium bicarbonate. Okay, that is how it moves it. And inside the alveoli, a reverse chloride shift happens. This is also known as Hamburger's phenomena. This is also known as Hamburger's phenomena. Kari manaslayada kuttiyale? Okay ano? Yes. So at tissue site എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കുക? Carbon dioxide increase ചെയ്യും, and due to catabolism and carbon dioxide partial pressure കൂടുതലാണ്, and carbon dioxide diffuses into the blood. RBC പ്ലാസ്മയിലും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആള് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. Okay, alveolar site partial pressure of carbon dioxide is low. Carbon dioxide and water is going to be formed. കാരണം hemoglobin split ചെയ്യും, bicarbonate split ചെയ്യും, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും carbon dioxide തിരിച്ചു വരും, and ultimately alveoli carbon dioxide release ആവും. alveoli നിന്നും പുറത്തേക്ക് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പോകും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കഥ. Now coming to regulation of respiration. Okay, regulation of respiration എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റിതം നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിന്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Humans can actually regulate the breathing rate, respiratory rhythm based on the demand of the body tissues. Okay, this is done with the help of neural system. First one which helps in this is respiratory rhythm center. Okay, respiratory rhythm center എവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ medulla region. This is the back side, medulla region. Okay, medulla region-ലാണ് first respiratory rhythm center ഉള്ളത്. Okay, this sets the rhythm of breathing. Respiratory rhythm center sets the rhythm of breathing. നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് it can change the rhythm. Okay ആണോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ?
All right. First is the respiratory rhythm center. Second one are pons region of the brain. Okay. Pons region of the brain are. Okay. First is a respiratory rhythm center, happens to be in the medulla and takes care of the rhythm of breathing. Rhythm of breathing. Coming to the second region, which is the pons region. Pons region, something is there. Okay, this is present in the hindbrain. This is present in the hindbrain. No, in the back side, last portion of the brain. Okay, last portion of the pons region. Okay, even this is also known as pneumotaxic center. Okay, pneumotaxic center. Even in the channel, see, even this particular pneumotaxic center, okay, what it does is pneumotaxic center directly it goes ahead and changes the respiratory rhythm center. It influences the respiratory rhythm center. Control. Okay, so the neural signals from this particular center, it is going to affect the respiratory rhythm center. And it reduces the inspiration. Okay, inspiration the rate to correct. It reduces the inspiration. Inspiration rate to correct. Duration of inspiration correct. And alter the respiration rate. That is how it does. Reduce on a chain. Okay, and the third one, again, chemosensitive area which is adjacent to the rhythm center. Respiratory rhythm center aduthu thanne chemosensitive area is there. Chemosensitive area which is adjacent to the rhythm center. Okay, and this area, what it does, this is very sensitive to what? Carbon dioxide and H plus. Oxygen adinu veliyilla. This is very sensitive to carbon dioxide and H plus. All right. Now, what does this do? This particular carbon dioxide increase H plus increase this is going to send signal to again respiratory rhythm center. This is going to send signal to respiratory rhythm center. And respiratory rhythm center is going to make adjustment to the respiratory process, and ultimately carbon dioxide and H plus is going to be eliminated. Manslaya. So what is it? Respiratory rhythm center is there, which is present in the medulla, and this is going to influence the rhythm of the breathing. Okay. Another region is pons region. Pons region is in the hindbrain. Okay, this is also known as pneumotaxic center. Pons region is going to influence the respiratory rhythm center. Influence inspiration duration influence. Inspiration duration. Another person who is going to another sect of people who are going to reduce the thing is chemosensitive center, chemosensitive area, which is present near to the respiratory rhythm center. Okay, which is very near to the respiratory rhythm center. Our effect carbon dioxide H plus chemosensitive area honor the they are going to affect the respiratory rhythm center. And what it does, it is going to be modulated. Respiratory rhythm center modulates the breathing in such a way that carbon dioxide is eliminated, H plus is eliminated. Okay, another set of people. So 1I, 2I, 3I. And the fourth and fifth is the aortic arc. Aortic arc, there is this particular areas in it. See, aortic arc. Aorta it is the major, one of the major arteries. Heartil ninnum porathekku varunathu. Heartil ninnum it supplies oxygen, Say this is the heart. Okay. Say, oh, you had the heart. Say this is your heart. Okay. This particular region is filled with very oxygenated blood. So from this region, actually, there is a major artery which is going to take blood. This is going to take blood to the rest of the region. There is an arch over here. There is an arch which is over here. Even sensitive chemical sensitive so iota aorta this main one is known as the aorta. So aorta leaves the heart upwards and then descends, creating an arc. Okay,
അതേപോലെ there is something known as carotid artery, which is the blood vessels in the neck region. Blood ഹെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചേട്ടന്മാരാണ് carotid artery. So what do they have? These people are having receptors in order to recognize the change in carbon dioxide and H plus. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എച്ച് പ്ലസിന്റെയും ചേഞ്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയുള്ളത്? അയോർട്ടിക് ആർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയിലും. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു അഗൈൻ send the signals to the rhythm center. So medulla center again going to send it to the rhythm center. Pons and pneumotaxic center is there ഇതിലേക്ക് അയക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ അയോർട്ടിക് ആർക്ക് ആൻഡ് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി is going to influence the rhythm center and change it in such a way that whatever disturbance is there, that is eliminated. Okay. ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹെറിംഗ് ബ്രൂവർ റിഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ലങ്സ്, ഈ പൾമനറി ആൽവിയോലൈസിൽ there are പൾമനറി ആൽവിയോലൈസിലല്ല, ഇൻഫാക്ട് ആ ലങ്സിൽ there are stretch receptors. Okay, there are stretch receptors in the smooth muscles of the airways. Airways is smooth muscles ഉണ്ട്. Okay, airways is smooth muscles ഉണ്ട്. So ആ smooth muscles pulmonary stretch receptors ഉണ്ട്. ഒരു പരിധി കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് ആവാനായിട്ട് ഇത് സമ്മതിക്കില്ല. This is going to modify your respiration in such a way that extra stretching does not happen. So അതിനെ അങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ആ ഇതിന്റെ റിഫ്ലെക്സിന്റെ പേരാണ് ഹെറിംഗ് ബ്രൂവർ റിഫ്ലെക്സ്. Herring Brewer reflex. Okay. Now coming to the disorders of the respiratory system, വളരെ simple ആണ്. We'll complete this topic. Asthma. Asthma എന്ന് പറയുന്നത് wheezing, difficulty in breathing ആണ്. ഇതിനെ ഭയങ്കര സൗണ്ടോട് കൂടിയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, which is wheezing എന്നാണ് പറയാം. This causes because of the inflammation of bronchi and bronchioles. ആ നീർക്കെട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും bronchi and bronchioles. എംഫിസിമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എംഫിസിമ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ആൽവിയോലർ വാൾസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ആവും ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ആവും. റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ആവും. ഓക്കെ. നൗ കമ്മിങ് ടു ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ? നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടാവും. സിമെന്റ് റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊടി ഉണ്ടാവും. ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡസ്റ്റ്. Long exposure creates inflammation. അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവും. So all these are very very risky to the lungs. So this causes fibrosis, ഭയങ്കരമായിട്ട് proliferation, അതായത് ആ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ പെറ്റ് പെരുകാൻ തുടങ്ങും because of lot of allergies and stuff. Proliferation of the fibrous tissues ഉണ്ടാവും. This is fibrosis. Okay. അങ്ങനെ ലങ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡാമേജ്ഡ് ആവും. സോ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് സ്റ്റോൺ ഗ്രൈൻഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, സിമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ദേ ഹാവ് ടു വെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മാസ്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നീച്ചിനുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് കോൾ ഡസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ജനറലി ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആൻഡ്രോസിസ്, സിലിക്ക റിലേറ്റഡ്, അതായത് മണ്ണിലൊക്കെ കുറെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കോസിസ് ഉണ്ടാവും. ആസ്ബറ്റോസ് കാരണം ആസ്ബറ്റോസിസ് ഉണ്ടാവും. അയൺ കാരണം സൈഡറോസിസ് ഉണ്ടാവും. ഷുഗർ കെയിൻ ഫൈബേഴ്സ് കാരണം ബാഗോസിസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൊബാക്കോ കാരണം ടൊബാക്കോസിസ്, ഹേ ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ഡസ്റ്റ് കാരണം ഫാമേഴ്സ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. So we are done with this chapter, ladies and gentlemen.